Hello, my dear students. Welcome. You know, there's one question in your SSC English exam that can get you a full 10 marks, and today we're going to master it. That's right, we're diving into speech writing. It might look a little intimidating, but trust me, with the right tips and tricks, it's actually one of the easiest ways to really bump up your final score. So, are you ready? Namaskaram, Vidyarthulara. ఈరోజు మనం SSC ఇంగ్లీష్ పరీక్షలో మీకు 10కి 10 మార్కులు తెచ్చిపెట్టే స్పీచ్ రైటింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. కరెక్ట్ పద్ధతి ఫాలో అయితే ఇది చాలా సులభం. Okay, so here's our plan for today. We're going to start with the basics, then get into exactly what you need to do to score those full 10 marks. We'll break down the perfect structure, I'll walk you through writing a speech from start to finish, and we'll even look at a model answer. And to wrap it all up, we'll have a final checklist for the exam. By the time we're done, you'll be a pro at this. ఈ రోజు మనమేం నేర్చుకోబోతున్నామో చూద్దాం. బేసిక్స్తో మొదలుపెట్టి పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుని ఒక స్పీచ్ కూడా కలిసి రాద్దాం. చివర్లో ఒక ఎగ్జామ్ చెక్ లిస్ట్ కూడా చూద్దాం. Alright, first things first. Let's get the fundamentals down. Before we even think about how to write a speech, it's super important to understand why we write one. Once you get the why, the how becomes, believe me, so much simpler. ముందుగా మనం బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎలా రాయాలి అని తెలుసుకునే ముందు అసలు స్పీచ్ ఎందుకు రాస్తామో అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ పర్పస్ తెలిస్తే రాయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. So, what is a speech, really? Think of it as a formal way of talking to a group of people. And why do we give speeches? Well, it could be for a few reasons. Maybe you want to inform people about something important, share some facts, or maybe you want to inspire them, or persuade them to see your point of view, or even motivate them to do something. You see this all the time, right? At school assemblies, or maybe at some awareness programs. సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్పీచ్ అంటే ఏంటి? ఇదొక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో ఫార్మల్గా మాట్లాడటం. దీని ఉద్దేశ్యం సమాచారం ఇవ్వడం, ఇన్స్పైర్ చేయడం లేదా ఒక పని చేసేలా మోటివేట్ చేయడం కావచ్చు. మనం స్కూల్ అసెంబ్లీలో ఇలాంటివి చూస్తూనే ఉంటాం కదా. Okay, now for the part you've all been waiting for. How do we get those full 10 marks? Let's decode exactly what the examiners are looking for when they read your speech. Think of this next part as your blueprint for success. ఇప్పుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్న విషయం, ఆ 10కి 10 మార్కులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి? ఎగ్జామినర్స్ మీ ఆన్సర్లు ఏం చూస్తారో మనమిప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది సక్సెస్కి ఒక బ్లూప్రింట్ లాంటిది. Now pay very close attention to this slide. This is critical information for your exam, okay? So, speech writing will be question number 14. It comes under major discourse, and, as we said, it's worth a whopping 10 marks. But here's the golden rule. The one you must not forget. The word limit. You have to keep it between 150 and 200 words. And don't forget, you will have an internal choice, so you can pick between this and another question. ఈ స్లైడ్ చాలా ముఖ్యం. జాగ్రత్తగా గమనించండి. స్పీచ్ రైటింగ్ అనేది క్వశ్చన్ నంబర్ 14. దీనికి 10 మార్కులు ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం వర్డ్ లిమిట్. 150 నుంచి 200 పదాల మధ్యలోనే రాయాలి. మీకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు పిక్ చేయొచ్చు దీనిని లేదా ఇంకొక క్వశ్చన్ని. Just think about that. 10 marks. That is a huge deal, students. A question like this can seriously boost your total score. And you know what the best part is? The secret to getting all 10 marks is just following the format. Seriously, it's that straightforward. If you know the structure, you've got this. 10 మార్కులు. ఇది చాలా పెద్ద విషయం. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీ టోటల్ స్కోర్ని చాలా పెంచుతుంది. ఇందులో ఉన్న బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఫార్మాట్, స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయితే చాలు, మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఇది చాలా సింపుల్. So, what is this perfect structure I keep talking about? Well, it's basically a simple 5-step formula. And the best part, it works for any topic they give you in the exam. Just master these 5 steps and you're good to go. మరి నేను పదే చెప్తున్న ఆ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? అది చాలా సింపుల్. ఒక 5-స్టెప్ ఫార్ములా అంతే. ఎగ్జామ్లో ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా ఈ ఫార్ములా పనిచేస్తుంది. ఈ 5 స్టెప్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. Okay, here they are, the 5 key parts of your speech. Think of them like building blocks. First up, the salutation. That's your greeting. Next, the introduction, where you say who you are and what you're talking about. Then comes the body. This is the main part with all your ideas. After that, the conclusion, where you wrap everything up. And finally, language and style, which is all about how you write it. Simple? All right, enough with the theory. Let's get our hands dirty and actually do some writing. We're going to build a speech together, right here, right now, step by step. I'll even give you the exact phrases you can just pick up and use to make your speech sound amazing. Let's do this. ఓకే, థియరీ చాలు. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూద్దాం.
మనమందరం కలిసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక స్పీచ్ రాద్దాం. నేను మీకు కొన్ని రెడీమేడ్ వాక్యాలు కూడా ఇస్తాను. అవి వాడితే మీ స్పీచ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. You know what they say, the first impression is the last impression. And it's so true for your speech. A strong start is everything. It grabs the examiner's attention right away. So here's a template you can literally memorize and use every single time. For the salutation, start with respected principal, teachers, and my dear friends. And for the introduction, just follow the script. Good morning to one and all. I am of class. Today I am here to speak on the topic of... Perfect, right? You can't go wrong with that. ఒక మంచి స్టార్టింగ్ చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే అది ఎగ్జామినర్ దృష్టిని వెంటనే ఆకర్షిస్తుంది. సాల్యుటేషన్ కోసం ఎప్పుడూ ఇలాగే మొదలుపెట్టండి. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఇలా చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. I am of class. Today I am here to speak on the topic. Idi perfect opening. Okay, let's move on to the heart of the speech, the body. To write a really good body, you just need to include 3 things. First, explain your topic clearly. What is it all about? Second, give some examples. Use facts or real-life situations to support what you're saying. And third, suggest a solution or make an appeal. This 3-part structure makes your arguments super strong and convincing. ఇప్పుడు స్పీచ్లోని ముఖ్య భాగమైన బాడీ గురించి చూద్దాం. ఇందులో 3 విషయాలుండాలి. 1, టాపిక్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 2, మీ పాయింట్స్కి సపోర్ట్గా ఉదాహరణలు లేదా ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వండి. 3, ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి లేదా ఒక అపీల్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మీ స్పీచ్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. Here's another pro tip for you. Want to make your speech flow beautifully and sound really smart? The secret is to use linkers. These are words like firstly, moreover, in addition, and finally. They act like glue, connecting your ideas together smoothly. Using them tells the examiner that you're an organized thinker, and it makes your writing so much more impressive. ఇంకొక సూపర్ టిప్ చెప్తాను. మీ స్పీచ్ స్మూత్గా, ప్రొఫెషనల్గా అనిపించాలంటే లింకర్స్ వాడండి. ఫస్ట్లీ, మోరోవర్, ఫైనలీ లాంటి పదాలు మీ ఐడియాస్ని ఒకదానికొకటి కలుపుతాయి. దీనివల్ల మీ ఆలోచనలు చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయని ఎగ్జామినర్కి అర్థమవుతుంది. Just like the beginning, the ending of your speech is super important. You want to leave a lasting impression. So, for a powerful conclusion, try to include a call to action, something like, let's all promise to. And it's always a great idea to add a good quote that fits your topic. But, and this is non-negotiable, you must end with this exact line. Thank you one and all for giving me this opportunity. Don't forget that. మీరు స్పీచ్ని ఎలా మొదలుపెట్టారో ముగించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చివర్లో ఒక బలమైన ఇంపాక్ట్ వదలాలి. దీనికోసం ఒక కాల్ టు యాక్షన్ ఇవ్వండి. అంటే మనమందరం ఈరోజు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం అని. టాపిక్కి సంబంధించిన ఒక మంచి కొటేషన్ కూడా యాడ్ చేయండి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తప్పకుండా ఈ లైన్తో ముగించండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. So let's put it all together. This is exactly what your speech should look like in the exam. You've got your salutation at the top, followed by your introduction, then the body, which can be 1 or 2 paragraphs, and finally, the conclusion with that mandatory thank you. And what's that golden rule again? Yes, keep it between 150 and 200 words. Not less, not more. ఓకే, ఇవన్నీ కలిపితే ఫైనల్గా మీ స్పీచ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ మీద ఇలా కనిపించాలి. పైన సాల్యుటేషన్, తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్, మధ్యలో బాడీ, చివర్లో కంక్లూజన్ మరియు థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వర్డ్ లిమిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 150 నుంచి 200 పదాలు. అంతకన్నా తక్కువ వద్దు, ఎక్కువ అసలే వద్దు. Okay, let's do a quick recap of the most important rules with some simple do's and don'ts. Do, use those linkers, give examples, and finish with a nice quote. Now for the don'ts, never go over the word limit, don't use informal or casual language, this is a formal speech, remember. And please, don't forget your introduction. If you just avoid these common mistakes, you're on your way to getting full marks. Sare? ఇప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన do's and don'ts చూద్దాం. చేయాల్సినవి. లింకర్స్ వాడాలి, ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి, మంచి కొటేషన్తో ముగించాలి. చేయకూడనివి, వర్డ్ లిమిట్ దాటొద్దు, క్యాజువల్ లాంగ్వేజ్ వాడొద్దు, మీ పరిచయం మర్చిపోవద్దు. ఈ చిన్న తప్పులు చేయకుండా ఉంటే చాలు, ఫుల్ మార్క్స్ గ్యారంటీ. You've got all the rules now, you know the formula. So what's next? Let's put it to the test. We're going to look at a real exam-style question and see how our 5-step formula creates a perfect answer. Time to see it all in action. ఇప్పుడు మీకు రూల్స్ అన్నీ తెలుసు, ఫార్ములా కూడా తెలుసు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసి చూద్దాం. ఒక ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ తీసుకుని మన 5-step ఫార్ములాతో ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. So, here's a question you might see in your exam. Let's break it down so we understand everything it's asking. First, what's your role? You're the school captain. What's the occasion? It's World Environment Day. What's the topic? Protecting our environment, our responsibility, and your task? To give a speech. So everything you write has to be from the point of view of the school captain. Got it? ఇదిగోండి
ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఒక టిపికల్ క్వెశ్చన్. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి భాగాలుగా విడదీద్దాం. మీ రోలేంటి? స్కూల్ కెప్టెన్. సందర్భమేంటి? వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే. టాపిక్ మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత. మీ పని ఒక స్పీచ్ ఇవ్వడం. అంటే మీరు స్కూల్ కెప్టెన్లాగా ఆలోచించి రాయాలి. And here it is, a perfect model answer. Let's take a quick look. See, it starts perfectly with the salutation, then comes the introduction, where the school captain introduces the topic. The body clearly explains the problem and offers some simple solutions. And look at the end, a strong conclusion with a great quote and of course that mandatory thank you line. And it's all done neatly within the word limit. This is exactly what you should aim for. Chusara, ఇది ఒక perfect model answer. ఇది మన స్ట్రక్చర్ని ఎంత కరెక్ట్గా ఫాలో అయిందో చూడండి. సాలిటేషన్తో మొదలైంది, తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్, బాడీలో ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్స్ని చెప్పారు, చివర్లో ఒక మంచి కొటేషన్ మరియు ఆ తప్పనిసరి థ్యాంక్ యూ లైన్తో ముగించారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇది వర్డ్ లిమిట్ లోపలే ఉంది. We're almost there, everyone. Just before we finish, I want to give you a final checklist. This is for your last-minute revision, right before you walk into that exam hall. This is your final cheat sheet for success. మనం ఆల్మోస్ట్ చివరికి వచ్చేసాం. వెళ్లే ముందు మీకొక ఫైనల్ చెక్లిస్ట్ ఇస్తాను. ఇది మీ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ కోసం. ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు దీన్ని ఒక్కసారి చూసుకుంటే చాలు. So let's run through it one last time. 1. Always follow that 5-part format. 2. Stick to the word limit, 150 to 200 words. 3. Use linkers to make your speech flow. 4. Include good examples. And 5. End strong with a quote. And here's one final piece of advice from me to you. Please, try to write at least 2 or 3 speeches for practice before your exam. You know what they say? Practice makes perfect. And that's a wrap for today, students. I really hope you found this helpful. Just remember what I said. If you practice this format regularly, you can absolutely easily score full marks in speech writing. I have no doubt that you're all going to do great. All the very best. ఈ రోజుకు ఇంతే విద్యార్థులారా. ఈ క్లాస్ మీకు బాగా ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను. గుర్తుంచుకోండి, మీరు నిరంతరం ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీచ్ రైటింగ్లో పూర్తి మార్కులు చాలా సులభంగా సాధించవచ్చు. మీరందరూ చాలా బాగా రాస్తారని నాకు పూర్తి నమ్మకముంది. ఆల్ ద బెస్ట్.